Yes. It was It's so that good to see the players so in front of me and so near, and was amazing. Yeah. that's amazing. Yeah. Wow. Well, I apologize. I don't speak German. I was listening to all that wonderful German, and now you have to deal with English. Ah, so Oh, perfect. Dwayne, well, I had connection with a Uber driver in US, and I sent you the connection detail. Is it possible that you can give him a call? I I know it is predict possible. him. If I did every request that came in like that internationally, that's all I would do all day long. And so I teach people it's better to realize how easy it is really to connect internationally with your teams, because you have to do that because it's so hard, so difficult, because everyone wants you to connect. And it's not just from the team in Germany, but it's the team in Japan, the team in Mexico, the team in everybody says, "Oh, I met somebody. Can you please contact Yes, and yes, talk to no, them?" I had connection with him, and I explained all that, and it's only a short call. Hi, I'm at the upline of Gerd Kleiner, and Yeah, I'm in that area, US and Canada, and how can I help you? Maybe only yeah, 10 minutes. I will support him, but it's good yeah. to that he can get a call, and maybe he's We'll open. set it up for a three-way call, and we will, that would be best, and see if we Okay. can make a time for it. But it's just it in the beginning, I would try and honor those requests, but it became so difficult because it's literally all day as people want you to make contact with their team. And so the least they could do is be on the call too, so that the I handoff is thought it's easy. easier for you that you can handle when you have time for a short call with him and not Yeah, to have hundreds of ABC calls. What's yeah. maybe more time for you? Is it Um, any way you can plug him into a Zoom call so yes. that we can get him, because that becomes the easiest way to manage Okay, it. then I But will try to get a date for a 3 week call. Mhm. yeah, that'd be great, Gerhard. Okay, thank you very much. That'd be great. Yeah, the other request I get a lot of is product certification. A lot of people ask me for their certificates of product, and that's just not shown to associates. I'm not corporate. The only people that have those certificates would be the officers at the company. So I just refer them to the company if they want to release those certificates or not, because I understand how sensitive that can be, because people are trying to register product in other markets so they can distribute product in those markets. And I suspect that Isogenics probably has concerns about that. So Okay, that would be something you have to deal directly with the company, is yes. trying to get their certificates of origin, certificates of manufacture, Okay. the certificates of formulation. Those are all held by the company, not by me. Okay. I want to translate that to the other people. Yeah, of Ähm, course. Also schöne Grüße mal von Dwayne an alle. Es ist so, dass ich habe mich auch gefragt, ich habe da jemand aus USA jetzt, mit dem ich einfach in Kontakt bin. Er ist selbst aus einem Fitnesscenter und ist sehr offen für Nutritions, dass ich einen gemeinsamen Call mit dem Dwayne mache, weil er einfach die Produkte von dort besser kennt. Es gibt ja in Amerika und Kanada deutlich mehr Produkte als bei uns. Und er wird mit mir auch einen Dreier-Call machen, so einen Dreier-Zoom-Call. Und falls das jemand einmal braucht, einfach auch anfragen bei der Upline, das ist kein Problem. Ich habe ihm einfach die Daten gesendet, auch ein Foto, dass er die Person einmal kennenlernt. Er hat gesagt, er macht es lieber zu dritt und nicht, dass er die Person alleine anruft. So vollkommen okay für mich. Das Zweite ist, er bekommt immer wieder Anfragen, welche Produkte in welchen Ländern vielleicht irgendwo eingeführt werden können. Er hat gesagt, da kann er gar nichts machen. Da muss man direkt mit der Firma sprechen drüber, welche Produkte oder welche Länder eröffnet werden sollen. Da hat er überhaupt keinen Einfluss darauf. Das heißt, solche Anfragen bei ihm ja, bringen nicht viel. Da muss man direkt mit der Company sprechen. Wenn man sagt, diese und diese Produkte wären interessant, dann wird die Company sicherlich mal hinhören und einmal schauen, wie viele Leute gibt es, die das noch gerne hätten in diesem Markt. Und dann ziehen sie vielleicht das auch in Erwägung, bei der nächsten Produkteinführung mit dazu zu nehmen. Ja. So, So
So anyway, I just wanted to recognize those who are on the call. I see, I'd going through the screen here. Volker, nice to see you, and Peter, who translated so well last time, so good. Heike, how you say it? Yeah, wonderful. And Marco, thank you for joining us. Maya, it's good to see her on the call, and Josie. Yeah, nice you're here too. So Gerhard, wonderful team. I've had opportunities to do more drill down into the back office to see. It was hard for me to get some of the account numbers because the names are a little different. And this is a very particular back office. It's different from the ones I've used to before. But both Volker and Gerhard, you were very helpful in getting that information to me, which I very much appreciate, so I can get a better understanding of where we are and what's happening and how we can help. So there's always, when you're pioneering new markets, it's always a challenge, but overcoming the challenges is what leads to the largest income potential, because you're the first to market. It's kind of like the first pioneers never have a smooth paved road. The road is rocky, it's rough, but you get the biggest piece of land. And because you were willing to do the work. Some people are not willing to do the work. They just want it perfect for them. They want it to come in and they want everything to be perfect. And in a real world, that would be wonderful if it was that way. But in this world that we live in, when you're pioneering a new market, it's got some problems and we're having some challenges, but there's nothing on these challenges that can't be overcome. I've seen it before, and I've seen every opportunity that we have to overcome challenges in new markets. So I'll let you translate, Gerhard, to that point. Also Dwayne sagt gerade, also er hat sich auch in der Struktur angeschaut, das hat er als erster erzählt, wo die Leute so sitzen, welche Strukturen jeder von uns so hat. Er hat sich da ein bisschen eingelebt, auch in die Strukturen. Er hat nicht jeden Namen gefunden, weil manche vielleicht in der Struktur anders heißen, als sie im wirklichen Leben heißen. Und da hat er dann manche Lieder gefragt, aber er hat sich da schon Gedanken gemacht, weil er weiß ganz einfach, die jedes Mal so dabei sind, das sind einfach diese Führungskräfte. Also er will einfach mit uns auch arbeiten. Und er hatte jetzt gerade gesprochen über neue Länder, die eröffnet werden, wie rumpelig das sein kann. Wir merken das jetzt gerade mit Bulgarien, wir haben es auch bei Rumänien gesehen. Da ist alles steinig derzeit. Da läuft es noch nicht so wie auf Autobahnen, wie bei Ländern, die schon länger dabei sind. Und er sagt aber, es ist es wert, weil der halt als erster dann dort ist, hat die rumpeligen Straßen. Da gibt es keine glatten Straßen, aber dafür hat er den größten Teil dieses Landes. Also es ist es wert, hat er gesagt, einfach da dran zu bleiben. Wir haben heute Gespräch gehabt mit Elena bezüglich Bulgarien. Maya hat, glaube ich, morgen mit ihrem Team mit der Elena, weil manche Sachen nicht so passen. Aber diese rumpeligen Stellen, da drüber zu gehen, bis wirklich dieses Land gut funktioniert, zahlt sich voll aus. Also das hat der Dwayne auch gerade erlebt, also besprochen bezüglich neuen Ländern. So I would just say to always be part of the solution instead of the problem. If we work together, there isn't anything that we can't overcome. It's not them and us. It's not the company, it's not us. It's us working together as a team to make this possible. So I have, based on my experience, I've given some suggestions to what I think would be helpful. And I'm traveling to Arizona next week. I'll be there Wednesday, Thursday, and Friday. I'm meeting with the international team. We're going to meet together and discuss some of the challenges and some of the things that are happening. I will give them my advice based on many years of international business and see if maybe we can, work through each of these challenges so that we can come to workable solutions. Not everyone will stay with us because they want it perfect, but the ones that do stay with us usually will get the biggest commissions when it's said and done, because they'll be at the start of something very big in the markets that they're in.
Also Dwayne sagt, das Wichtigste ist eigentlich zusammenzuarbeiten als Team und auch zusammenzuwirken, aber auch natürlich mit der Company. Er hat eine Einladung für nächste Woche zu einem Treffen in Amerika, wo sich die erfolgreichen Leute aus den Teams treffen, aus den unterschiedlichsten Teams, meistens auch die, die die meisten Einkommen haben, um bestimmte Sachen zu besprechen mit der Firma, in welche Richtung es gehen soll. Ja? Ich hatte selbst so eine Einladung bekommen. Nächste Woche bin ich in Italien, darum kann ich nicht dabei, sonst wäre ich auch nach Arizona geflogen. Aber es sind dort wirklich, wie man sieht, auch die Leute von unserer Upline dort und die werden sicher die richtigen Entscheidungen treffen. I was also invited to the meeting next week, but I'm in Italy and it's not possible for me to attend at that meeting. Yes. Understand. Yeah, understood. So yeah, this will be good. And because of, I'll be honest, the work of Maya and with Vinny, they have convinced me to come to Germany February 20th to 22nd in Frankfurt, and then to go to Bulgaria, a place I've never been, so I'm excited to be there, from the 23rd to the 26th for meetings. So in the past, I found the most equally successful part of the meetings is if we do something together as a group, not only the meeting, but after the meeting, the dinner or the boat ride or the whatever it is that we decide to do usually brings us closer together. So I highly recommend that the team work together, come up with some ideas of maybe some fun things that we can do before and after the meetings so that we have a chance to spend some time together. And I have found this to be very good. With the Belgium team, we did a boat ride through the canals of Belgium, just a day trip together following the meeting or before the meeting, I can't remember. But maybe we could plan something like that in Frankfurt while we're there. Now it will be February, so it may be different. But we are at very dinner, lucky in terms of preparing the meeting that we had last week a conversation with a nice guy who told us how to prepare a meeting. Yeah, that's right. Exactly. Get as many people involved as possible. 50 assignments. And I will go over it again just very briefly. Who's in charge to make sure the lights are right, the temperature's right, the greeting at the door, the testimonial for business, the testimonial for product, just everything, the tablecloth, all of this you can do yourself, but you should do nothing yourself. You should only make assignments and then follow up on the assignments. And that gets more and more people involved. Who's in charge of bringing the beautiful three-dimensional thing that Volker is making, that I would like to purchase maybe 10 or 20 of these when he gets that done for there. The modeling for that. Who's in charge of the display, bringing the empty bottles? Who's in charge of greeting people at the door? Who's in charge of walking people to their car at night? Even though it's very safe, just the fact that you're escorting the women to their car is a big gesture of good faith. And on and on and on. There's easily 50 assignments that you can make. And trust me, this is important. And then after the meeting, everybody that had an assignment is invited to a celebration event. So for helping. So, who's in charge of bringing the banners? Who's in charge of the music selection? Who's the DJ? Who's going to be, and it doesn't have to be expensive. All this is done by your team, which makes it very doable and affordable as a team. And if you do this, you'll create cohesiveness, you'll create camaraderie. That's maybe a German word, camaraderie. I don't know. You'll have more opportunity to build a team together. I'll let you translate. Yes. Also Dwayne sagt gerade, dass er eingeladen wurde, ich glaube mit der Maya besprochen, dass er nach Frankfurt kommt und dann nach Bulgarien. Maya, kannst du vielleicht nochmal sagen, was das Datum sein wird?
Vielleicht kannst du noch auf Lautsprecher gehen. Du bist noch auf lautlos derzeit. 23. Februar. 23. Februar in Frankfurt. 23. Februar in Frankfurt. Okay, und wann in Bulgarien? 24. bis 26. Weil er fliegt zurück nach Amerika am 27. Okay, in diesem Zeitraum werden Veranstaltungen stattfinden, hat er gesagt, in Frankfurt und in Bulgarien. Und er sagt, das Tolle ist, es ist eine Möglichkeit, das Team so richtig zusammenzuschweißen, indem man viele Aufgaben als Team gemeinsam bewältigt. Der eine empfängt vielleicht die Leute beim Eingang. Der andere nimmt einfach diese Produkte mit, die er vielleicht zu Hause hat, was ein anderer gar nicht so kennt. Alle Produkte sollen ausgestellt sein. Die Leute sollen höflich empfangen werden, Spaß haben. Unterschiedliche Menschen, die vielleicht auf der Bühne stehen. Aber auch diejenigen, die die Sesseln zurechtrücken, dass alles schön ausschaut im Raum, sind genauso wichtig. Und es schweißt das Team einfach zusammen, weil das viele sind, die da mitwirken. Vielleicht sind es 50 Leute, die mitwirken da irgendwie. Aber er hat auch gesagt, dass ihm ganz, ganz wichtig ist, diese Community auch außerhalb dieses Events entweder vorher etwas oder nachher etwas organisieren, wo man gemeinsam etwas macht. Vielleicht auch eine Bootsfahrt, hat er gesagt, war in Belgien, da haben sie eine Bootsfahrt gemeinsam gemacht, das hat Spaß gemacht. Die Leute sind nochmal zusammen im Privaten, plaudern, man hat Spaß, man kann sich austauschen, es macht mehr Spaß, noch zusätzlich etwas zu haben, zusätzlich zum Vortrag, wo man sieht, dass man eine tolle, lustige Community ist. Ne? Vielleicht macht man irgendeine Führung durch Bulgarien oder sonst oder durch Sofia oder wo es halt dann stattfindet, ist ja völlig egal. Ich glaube, da wird uns schon irgendwas einfallen, wo wir vielleicht auch als Team dann helfen können, dass zum Beispiel, wenn die Maya es mitorganisiert, dass in Frankfurt genug Leute sind, die mithelfen. Ja, also ja, ich mache das nicht alleine, Entschuldigung, in Frankfurt. Ich will mit Volker und haben wir das noch nicht, aber mit Volker haben wir das alles. Ganz viele, 5, am besten 20 Leute, die mitgestalten, die sagen, ich bin dort, ich mache das. Die Idee ist von einer Person gekommen. Ich kann nicht alleine ohne Volker. Super, na, die Idee ist von Volker und von Maya gekommen, aber dass mehrere Personen einfach sagen, ich bin dabei, ich helfe mit, ich nehme Gäste mit. Genau. Dass wir gemeinsam als Team einfach zeigen, was wir für eine Energie haben. Und das Gleiche dann auch in Bulgarien, wer halt möchte, einfach zu sagen, okay, ich fliege dorthin, dann lerne ich auch das Land kennen, aber ich bin dabei, ich bin Teil des Teams, ich gestalte mit, habe vielleicht sogar Leute mit, habe Gäste mit. Warum sollte ich nicht auch irgendwo hinfliegen, um die Community kennenzulernen? Also, dass wir da untereinander uns austauschen. Wir haben ja auch ganz viele Events jetzt in Deutschland im November, also da auch Leute vielleicht einladen, hinfahren, hinfliegen, sonst was dabei sein, Connection bilden. Ich glaube, das ist das Um und Auf, einfach diese Community, dieses Zusammensein zu zeigen. Für dich gehalten, noch ganz kurz, das war eine Zusammenfassung auch von dem Call letzte Woche, wo wir ja genau das Thema Meetingplanung hatten. Okay, super. Was eben zunächst so auf der Papierform aussah als the most boring topic ever, and it turned out to be very exciting. Spitze, ist ganz toll. Und jede Funktion sind wir dankbar dafür. Und wenn jemand nur die Türen auf und zu macht, um die Leute reinzulassen, ist das wichtig zu zeigen, wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen. Wir haben es ja aufgezeichnet und ich habe gerade nochmal reingeschrieben, Dwayne kommt am 21. früh an in Frankfurt. Dann haben wir Zeit für Meetings und Veranstaltungen und 23., 24., 25. dann für Sofia. Und da werde ich definitiv auch dabei sein. Also ich werde definitiv auch mit Maya dann nach Sofia und da auch unterstützen und helfen. Und ich denke mal einige andere. Super, klingt ganz, ganz toll. Spitze. Danke, das ist wunderschön. Perfekt. Das wäre das beste Anfang in 2024. Gut, ja. Ja, wir werden auch die Company fragen, den Stefan, dass er das mit unterstützt wird von Räumlichkeiten. Ich habe schon von Stefan bekommen, alles perfekt wäre. Er hat gesagt, ich bin dabei. Super. Okay, Dwayne, company will also help with products and other things. Yes, now we have the new Xengo. Yeah. Everyone, also falls es jemand noch nicht gesehen hat, that's the old bottle. Yeah. But also good, also good. Yeah. And new I style, know. but Yeah. the same. Yeah, it says right on it, the original mangosteen supplement. So okay, perfect. Yeah, yes. I know. Some people love the new bottle. Some people love the old bottle. It's always the case. Always. Every time we've gone through a bottle change. A white shirt or a black shirt.
This was the original. Okay, That- perfect. The original bottle. Yes. That was the original. Number one. That's the number first one one? bottle. First one. First one and last. Okay. Yep. Perfect, perfect, perfect. Yeah. 2002. Oh, it's a good wine. 2002. You can see how it separates from Yes, yes, yes. We can see from it. So yeah, it's just crazy. But always the only certainty is change, right? That's the only thing that will always be certain is Yes. that we have change. But I like if the team gets creative, starts to plan, starts to think about, of course the company will help. They will help support with some product. DwaneDyer loves to draw a free product order at the end of the event. You put an order form on everyone's chair and we play a game. Everybody turns in the order and we draw one at the end of the meeting. And if it's the winner, we write Dwayne pays across the order. So we make a limit, so it's not $3,000. Yeah, no. And I've seen it before where people will, if they don't win, they come up afterwards and they say, "Oh, I need my order back." Yes. No, no, we're not. Dwayne macht, mag es, wenn der Raum hergerichtet ist, dass zum Beispiel auch überall Bestellformulare liegen, dass Leute auch sagen können, ich hätte gern die Produkte, ich hätte das gerne. Und er sagt dann auch, er lasst die Bestellformulare einsammeln und dann wird eines davon gezogen und dann schreibt er dann drauf, das zahlt DwaneDyer. Es wird aber ein Limit haben und es darf nicht jemand dann sagen, oh, ich will mein Orderformular zurückhaben, ich bin nicht gezogen worden. Also es sollte schon alles fair ablaufen. That's right. But the most important meeting is the next one. That is the most important meeting. So from every meeting, you want to announce the next meeting. So you always want to be planning your next meeting. And I'll be honest with you, when I was taking pilot lessons to learn how to fly an airplane, it helped me more in my strategic thinking than anything I've ever done, because my flight instructor would always say, what is your next decision? What is your next one? You're always thinking, what if? What if the motor shuts down? What if there's turbulent air? What if? So you're always thinking, what if? And in your business, you're always thinking, what is our next event? And if you work together as a group, you will always create more ideas than you could have ever done by yourself. It's just a natural law of the universe. It's in Think and Grow Rich, Chapter 10, the mastermind principle. Work together as a team. I'll let you translate. Also Dwayne sagt gerade, so wie beim Piloten, der sagt, was ist der nächste Schritt? Welcher Hebel muss funktionieren? Wann wird der Motor eingeschaltet? Und. Ist es genauso bei unserem Geschäft, dass wir uns immer darauf konzentrieren, was passiert nach dem Event? Welcher Event wird sofort wieder den Leuten attraktiv erzählen, dass sie wissen, okay, da kann ich wieder Leute mitnehmen, da kann ich wieder hinkommen, da kann ich wieder lernen, da kann ich mein Geschäft entwickeln. Das ist immer wichtig, bei dem Event, der gerade stattfindet, schon den nächsten Event ankündigen zu können. Das hat er gerade gesagt, ja. Dwayne, we have a lot of events now in Austria, in Germany. We have also events until June next year in Saalfelden. There we have an event for 3 days. And we have that all in our WhatsApp groups and so on. We bring that information to all people, what we have in our groups. Yeah. Oh, that's excellent. That's very good. That's unusual. I'll be honest with you. Most groups are not that organized. And so I compliment you for that. And if you do that regularly, you can build a unified team that will be very strong when other companies and other organizations are trying to get your team. You can be very strong with your team if you continue to do that. So my compliments, Gerhard and Volker and the team for doing that. Yes, we have so many people, they are better than me.
in that kind of IT things. Yes, Yeah. Volker is good. Peter is really good. Werner König is perfect in that, and they help to bring all the informations in Instagram, in WhatsApp, and all that. And I very grateful about that they work so perfect together as a team. Oh, that's great. That's really good. Also That's Dwayne hat auch gesagt, es ist extrem wichtig, dass das Team informiert ist, Informationen bekommt. Ich habe mich auch nochmal bedankt in Englisch jetzt nochmal bei allen Leuten, die da so toll mitwirken. Peter, Volker, Werner König und allen möglichen, auch der Josie und wer halt alle da mitwirkt in diesen Produktgruppen und anderen Gruppen. Also danke an alle, auch Marco, der immer wieder da auch reinschreibt, dass alles nach den Regeln geht. Also danke an das ganze Team. Und Dwayne sagt, das ist so wichtig, zusammenzuarbeiten, zusammenzuwirken. Ich weiß, dass das die Meier macht mit ihrem Team in Bulgarien. Auch ganz, ganz perfekt. Es ist organisiert. Die Leute sind bei den Calls. Es wird Information weitergegeben. Sie übersetzen alles. Und wie ich am Anfang gesagt habe, auch wenn es derzeit steinig ist, es wird für alles wert sein, da durchzugehen. That's great. Well, we have about 30 minutes remaining. Are there any questions, anything anybody would like to ask me as we continue to try and move our business forward? Wir haben noch 30 Minuten jetzt und er fragt, welche Fragen habt ihr an den Dwayne, um euer Geschäft wirklich gut voranzubringen? I have a question. We have a big discussion just in time because Bulgaria, because they do not have translation. They had security code in 7 of 17 countries. We have a security code. What people signed up in our system, they have to put in a 4-digit code. A verification code, and they are really unhappy because they think, okay, we are outside of Isogenics because we 7 countries need that code and other countries in Isogenics do not need that code. They are really unhappy. They feel, okay, we are not the same like the others. How do you think about that? I don't know why they're requesting a code. When you ask them, what do they say? Why are they requesting a code? Because the bank system, some countries are not so legal because they will get a new payment system next year in Isogenics, beginning of next year, and then we don't need that verification code. They want to see, is that person exist? I see. Nein, so nein. they're trying to... Das ist nicht so, Gerhard. Sorry, aber das ist nicht richtig. Wir brauchen nicht das wegen... Das ist nicht zu tun mit der Bankverbindung, mit der SEPA oder FHV. Das ist ganz andere. Das ist einfach zu... I spoke with Stefan on it. Ich habe jetzt gerade einen Call gehabt, eine Stunde lang mit der Elena Bird. Und darum weiß ich, dass 7 Länder vom Bankensystem nicht diese hohe Bewertung haben der Sicherheit wie die anderen Länder. Das ist derzeit Faktum. Und aus dem Grund sind manche Länder derzeit mit dem Verification Code, dass, wenn eine Bestellung gemacht wird, diese Person auch wirklich existiert. Wir bekommen ein neues Banksystem bei Isogenics Anfang nächsten Jahres und dann werden diese Verification Codes wieder verschwinden, weil die über die IP-Adresse sehr viel hinterfragen können und dieses neue Banksystem ganz sicher ist. Und dann wird das verschwinden. Das geht nicht, dass die Personen illegal sind oder schlecht arbeiten. Das hat nichts mit Bulgarien oder sonstigen zu tun. Das geht einfach über das Rating der Bankensysteme in diesen Ländern. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Should I translate it to you, Dwayne? Yeah, I will need translation. I had a call one hour ago with Elena for 1 hour, and she told me that the problem is that the security in this bank system of Isogenics, it's not so high now. They will get a new security system next year, no payment system, and then we do not need that verification. Is that person, does that person exist really? And is the payment right? Yes. And so they have the verification code until the next months, until maybe beginning of next year when we have the better system. And I told,
also the Bulgarian system, because they are not happy with that, that when I sign up someone with credit cards, that one should type in a PIN or security code or so on for the credit card. And if the order, on the end of the order, they will get on the mobile phone a message with a 4-digit verification code, then the order is processed. And they are not happy with that, okay, but please stay with that system until next year. Then we have a better system, and then it's easier for all. So it turns out that the bank system is not the only reason for that, because Stefan told me in the southern part of Switzerland, in the Italian part of Switzerland, they had a lot of fake accounts. And that was the reason for introducing those 4-digit security numbers in that part of Switzerland. And same, as he told me, applies to some other countries where just people wanted or tried to establish structures of new assignments with fake accounts. And wherever that applies, they introduced that 4-digit number. We know that Maya and her team they are working really good, and they did a lot. And I spoke with also Maya had the problem. Okay, but if someone in that country do not have their own payment or SEPA or so on, doesn't work. Yes, Elena told me 1 hour ago that she will give open that the Bulgarian people can use their own credit card more than one time. And that's, I think, a big step from the company also to help them that they can work until next year, that we have a new system and it works better. But I hope I could make a bridge from the Bulgarian people to the company and back, that they understand they all want to work together. But I think Maya is not really happy about that now. Yeah, Maya, please. Ja, ich wollte sagen, dass everyone show how many people are in Bulgaria. Ние нямаме, we have fake profile. Und das ist nicht zu tun mit dem maybe also the fake accounts, but they can't find bank system orders and so all in some countries. Ich wollte sagen etwas anderes. Ja, wenn darf ich. Also die Leute von Team hat gesagt, das ist eine Diskrimination von die Isagenix, und das ist ganz klar. 17 Länder mit ohne 17 Länder in also Europa. Her team is telling Länder that, ich will es übersetzen, Maya, ich will es übersetzen. Verification. Ja, also Maya said that her team stops to work now because they find that they feel discrimination about 7 of 17 countries. Maybe you can bring that also to the company next week when you are in Arizona, that some countries are okay. Are we not the same like the other countries? And so some of them stopped. We had now 15,000 points less than the weeks before. Every week, 15,000 points lesser than the weeks before. And that's not fine. It's like it is, but maybe you can speak also with Meglasner or other people there that Bulgaria are happy that they have other rules than other countries in Europe. Then you can help us. Is that okay, Maya, for you? Yes, next Arizona kommt auch in Arizona werde dabei Sabine, ja. Reisner. Ja. Sabine Reisner, und ich habe mit ihr schon gesprochen, und sie gebe diese Bescheid weiter bei Dwayne in Arizona. I spoke also with Sabine two hours ago, and it's the same like Maya said. She's also there, and yes, it's a big topic now in Bulgaria, because Bulgaria wants to grow from 3,000 to 6,000 and not from 3,000 to 0. And that's also important for our complete team, and also that we can go forward as a team, and all should
should see that we work together and we help together as an upline. Absolutely. Also, was ich gerade sage, es gibt ein Thema in Bulgarien, vielleicht auch emotionelles Problem, dass nur 7 Länder diesen Verifikationscode haben und nicht alle Länder. Vielleicht wäre es klug gewesen von Isagenix, dass alle Länder das haben, dann wäre Gleichberechtigung. Auf Englisch. Ja, wäre halt so gewesen. Dann hätte es keine Diskussion gegeben. Wäre mir fast lieber, dass ich auch einen Verifikationscode eingeben muss in Österreich. Wäre für mich gar kein Problem. Ich gebe es ja auch für die Leute ein in der Schweiz, die ich registriere. Muss ich das ja auch machen. Aber wir hoffen, dass das vielleicht frühzeitig weggenommen wird oder spätestens Anfang nächsten Jahres. Aber Sabine Reisner, aber auch Dwayne wird das mitnehmen zum McLassen. Danke, Maya. Wer hat sonst eine Frage oder ein Thema, das er gerne hier gefragt hätte, den Dwayne, wie er sein Geschäft stärker voranbringen kann? I will share with you what would really help with me in Arizona next week. And because Maya and Vinny are so close to the situation with you, Gerhard, is if we knew what other companies in our industry, especially Vinny, who's been in other companies, and Maya, like if they said, look, Amway is here, they don't do this. New Skin is here, they don't do this. Herbalife is here, they don't do this. In other words, who is in Bulgaria and what processes do they have? Because if we can show the company, because what is happening, in my opinion, having spent many years in international operations management at the senior level, is that the Isagenix is attempting to manage Bulgaria like a US company. I don't think they fully understand what it's like to operate in Bulgaria. So if other companies are not requiring this, then why is Isagenix? In other words, we need to know what the competitors are doing so that we can make an argument for why we should relax the rules for Bulgaria. And if we can do that effectively, I think it'll be convincing to the company, because right now they're doing exactly when they find fake accounts, and they're finding fake accounts in the US, in Canada, in Portugal, in Switzerland, then it puts up the red flag, because the company doesn't want government to come and say, you're paying to fake accounts, meaning you're a pyramid scheme, and to have discipline or worse, to be fined or shut down. So we need to know, for instance, Mexico, who cares? The government doesn't care. The people don't care. And so it's different. In Bulgaria, it might be different. It might be more strict. We don't know. The only way we know is what other competitors have been doing for more years in that country. That's the most convincing thing that will be, and that's what would help me the most as I go and I speak with the international team. I'm meeting with the international team separate from just the regular meetings in Arizona. I'm having my own meetings with them to discuss not just Europe, but also other countries that were having some interesting things that I've never experienced before in my years of international operations at a senior level. So it seems to be unique a little bit with Isagenix. Das ist, was der Dwayne gesagt hat. Er ist ja vor Ort und es ist für ihn aber wichtig, dass er auch mehr Informationen hat, wie zum Beispiel in Bulgarien, wenn es da eigene Regeln gibt, jetzt aus bestimmten Gründen, wie andere Firmen damit umgehen, wie Newskin, Amway und so dort vorgeht. Wenn die dort auch keine eigenen Regeln machen müssen sozusagen, dann ist es für den Dwayne auch sehr wichtig, von der Maya oder von der Vene zu erfahren, wie machen das andere Firmen dort? Die haben auch nicht eigene Regeln, dann muss es auch Isagenix nicht machen. Und dann kann er das dort ansprechen vor Ort. Ja. Er hat auch gesagt, natürlich, wenn es in bestimmten Ländern irgendwo Fake-Accounts gibt oder andere Dinge, die einfach dazu führen würden, dass Isagenix das Problem hat, Strafzahlungen zu machen oder vielleicht sogar als Network-Marketing-Firma eingestuft zu werden auf ein illegales Pyramidenspiel oder andere Sachen und damit geschlossen wird, dann würde es allen schaden. Das muss auf jeden Fall verhindert werden, mit allen Möglichkeiten, die es derzeit gibt. Aber trotzdem soll immer darauf geachtet werden, dass für alle die gleichen Rechte zählen. Ja.
And keep in mind that this is a good thing that the company's doing. Isogenics is doing its best to stay legal and to keep us protected from problems that could come. We just want to make sure that they're not implementing rules that maybe are too strict that don't apply to that market. I'm not an attorney. I don't have international legal experience, but I have a lot of experience in international operations management and 9 years as senior vice president of, a large network marketing organization. And what we did is try to get a feel for what is appropriate in the country that we were marketing in. And so I don't know how strict the Bulgarian government is with this. The only way we know is what other companies have experienced and what they're going through. So if this is not something that's required of many other companies in Bulgaria, then maybe we're overstepping a bit. But keep in mind that the company is doing it in the best interest of the company and the associates to make sure that we're in business forever in that market, for the long term. Also Dwayne hat auch gesagt, er hat sehr viel Erfahrung beim internationalen Geschäftsaufbau seit vielen, vielen Jahren. Und dann, wenn Isogenics bestimmte Sachen einführt, auch wenn es nur für eine gewisse Zeit ist, dann ist es komplett zum Schutz von uns Partnern. Auch wenn wir uns vielleicht dann angegriffen fühlen in dem einen oder anderen Land, kann es sein, dass einfach zum Beispiel, wie gesagt, in Bulgarien vom Government, also von Government, helft mir. Regierung, danke schön, ja, von der Regierung strenge Regeln sind oder andere Dinge oder vielleicht auch nicht. Aber Isogenics einfach aus ganz klaren Sicherheitsgründen, um alle Länder oder das ganze Isogenics-System zu schützen, manche Sachen einführt zum Schutz für uns, dass unser Geschäft auf die nächsten Jahrzehnte funktioniert. Nicht persönlich nehmen, es kann sein, dass man manche das eine oder andere von den Sachen, die eingeführt sind, nicht ganz verstehen oder auch nicht logisch finden, aber Isogenics sich da wirklich oft überlegt, wie können wir diese Firma ganz, ganz legal dastehen lassen, dass wir von außen nicht angegriffen werden und keine Probleme haben. Back to you, Dwayne. So I think it's really good, Gerhard, that you're communicating with Elena. Mm-hmm. She is the person responsible for business in Europe. And I think she's trying her best to make sure that she's balanced between what's appropriate and what's not appropriate. So I think the more information she can get from the field and from leadership is important to her. And I've not done a lot of business with Elena, but she's always been willing to listen and to compromise and to work. And so this could be a very positive thing for the team to work with Elena and the legal team and make sure that we're moving in the right direction. I reached out to Elena and to Roberta and Stefan, and I said, is these dates good for Germany and Romania and Bulgaria before we set these meetings? Because I don't want to put a meeting on top of a company meeting. And they said those dates are clear in February. And it seems like a long way away because we're only in September, but believe it or not, it comes fast and you need to make airline reservations and hotel reservations and meeting locations and getting people involved. And so it's important that we work, always for the future. So this is good, Gerhard. So I would, if I were a leader in Europe, I would make sure that I have some pretty regular meetings with Elena and Roberta and Stefan and the group in the European office. Create a good relationship because it's not them and us, it's a team together of what we need to do to move this business forward.
Dwayne hat auch gesagt, es ist enorm wichtig, dass wir Führungskräfte auch mit Elena oder mit Stefan Strumpf regelmäßig Meetings haben oder die Personen, die für uns zuständig sind. Roberta ist ja zuständig wieder für andere Länder wie Rumänien oder Italien oder sonstiges. Und dass wir mit denen auch immer wieder darüber sprechen, warum ist etwas eingeführt, es verstehen auch, es vielleicht auch dann in unsere Teams richtig reinkommunizieren und immer wieder dabei aber auch in die Zukunft schauen. Was ist das gewünschte Ziel? Wo wollen wir hin? Elena wird uns nicht alles immer ermöglichen, was wir wollen, aber so wie mein Meeting jetzt diese Stunde war, manche Sachen hat sie gesagt, das geht nicht vom System, das kann ich nicht verändern. Und bei manchen Sachen hat sie gesagt, okay, da können wir eine Lösung finden. Und wir hatten auch bei dem einen oder anderen Thema eine Lösung gefunden, wo sie auch jetzt die Tür aufmacht, wo die Bulgaren es jetzt leichter haben bei dem einen oder anderen Thema. Aber wichtig ist immer diese Kommunikation zu suchen, weil die Firma und wir Partner wollen gemeinsam nach oben gehen. Wir wollen gemeinsam etwas schaffen für die Zukunft und das ist nicht gegeneinander, wir oder die Firma, sondern es kann nur gemeinsam wachsen. Und ja, nicht alle Wünsche können wir unseren Kindern erfüllen und die können nicht alles tun, was uns gefällt. Und trotzdem wollen wir als Familie wachsen. Und ähnlich ist es in unserer Zusammenarbeit mit der Company. Das mit den Kindern und Familie habe ich dazu gefügt, hat der Dwayne nicht gesagt. Well, it's a very good call, Gerhard and Volker. Thank you. It's a very good call. These are productive calls, and we are, doing our best to move the business forward. I was concerned, to be honest, when I saw the amount of volume that was done last month in Romania and Bulgaria, and then what I see this month, I understand the concern. People are not ordering again, and that's a big concern, and I understand. And I also see the cycles, and it's very important that our team cycles, that commissions are increasing. So because people will not stay with us if they're not earning an income. So it's very important that we have those associates cycling. And if there's a dam in the ditch, we need to figure out how to remove it so that people will order product again and start cycling. Okay. Also Dwayne sagt auch, es ist enorm wichtig, wenn Probleme wo sind, die können so gut wie möglich besprochen, so gut wie möglich aus der Welt geschafft. Wichtig ist, dass die Menschen, die im Team drinnen sind, bezahlt werden. Wir werden in den Cycling bezahlt, das heißt, dass Umsatz und Punkte entstehen und Lieferungen. Gibt es irgendwo Probleme mit Lieferungen, dann einfach, dass wir schauen, wie können wir das Problem vorübergehend lösen, bis es eine Lösung gibt von der Company auf irgendeine Art und Weise, so wie wir es jetzt gemacht haben, dass man jetzt auch die Kreditkarte nicht nur einmal verwenden kann, sondern öfter. Damit gibt es keinen Grund mehr, dass nicht jemand nochmal bestellt, wenn er selbst Probleme hat, weil er kein SEPA hat oder sonstige Sachen. Ich denke, dass wir alleine mit dieser Lösung wieder Schwung reinbringen nach Bulgarien und dass es dort wieder Schritt für Schritt wieder vorangeht. I believe communication is key, and so if we were communicating to people in Bulgaria why Isogenics is doing that, and maybe that they are try strength and then relax better than start in a relaxing mode and then strengthen it up, then maybe people are understanding better than if we just do it one or the other way. Also Peter hat auch gesagt, Kommunikation ist alles und wenn man wirklich auch mit den Führungskräften spricht und die Führungskräfte das in ihre Teams auch reinbringen, was die Gründe sind und auch mehr Verständnis da ist, dann wird man vielleicht auch über das eine oder andere Problem drüber schauen. Aber Kommunikation, sagt Peter, ist ganz, ganz wichtig. Ja. That's a really good point, Peter, and well said. And I think that the fact that the company is aware of it and the fact that they've already committed resources to fixing the banking system to make it better for more opportunities in Europe, I think that's a very positive thing. So it sounds like they're moving in the right direction. Mm-hmm. Yes, Elena asked me also, are there different payment options in Bulgaria? Maybe other bank systems also in what we can implement in our system that they have it easier, that people can pay and don't use your own credit card for the next orders. I think communication is all.
Also ich habe gerade gesagt, dass auch die Elena gesagt hat, wenn es da andere Zahlungsmöglichkeiten gibt, die besser benutzt werden in Bulgarien, dann ist auch die Company offen, einfach die irgendwie zu implementieren. Aber Kommunikation ist alles. Ich glaube, umso mehr Calls wir haben mit der Elena, umso besser wird es allen gehen, dass wir zusammen in die richtige Richtung kommen. Yeah. Let me share with you in closing. I will share with you an experience that happened that I saw, and we were starting Zango. We were opening Taiwan. And when we went to Taiwan, we started out very good. The first month was very good. The second month was very good, except no commissions were being paid. The third month was very good, except no commissions were being paid. The distributors or associates, we called them distributors in Taiwan, were getting very mad. They were calling us a fake company. They were calling us fictitious. They were saying that we're going to report you to the government. And we couldn't understand because I was very close to the office and to the director of commissions and to the president of the company. And he couldn't figure it out. We were sending the money to the Taiwan bank, but the bank wasn't releasing it to the distributors. It was just accumulating in the bank. And so at the third month, it was getting desperate. People were not ordering. It was falling apart. It was bad situation. And so we went to the company and we said, we must fix this or we're going to lose everything that we have done. 6 visits to Taiwan, 6 airline trips in 3 months. That's a lot of travel to help establish the business. And I watched something I had never seen before. The president of the company said, come with me. And he walked into the accounting office at the company and he pointed to 3 people. He said, you, and you, get up, get out of the office, get on the next plane to Taiwan, and do not come home until our distributors have been paid. 1 week later, they arrived in Taiwan. A few days later, they met with the bank. They resolved the issue. The money flowed. It was just a problem with some numbers and the bank needed, and everything was fixed. But I thought, that's sometimes what it needs to take, a strong leader to fix it and to make things work. And we made it work. And so that was a strong example that I saw of what could happen. You know, unfortunately, it had to come to that, but it did get fixed. Also die Geschichte, die Dwayne erlebt hat mit Xango. Xango, die Firma hat Taiwan eröffnet. Und sie hatten wirklich im ersten Monat riesige Umsätze. Sie hatten im zweiten Monat riesige Umsätze. Aber keiner der Partner wurde bezahlt. Das Geld, die Provisionen kamen bei niemandem an. 3. Monat, riesige Umsätze. Aber niemand wurde bezahlt, 3 Monate lang. Die Partner haben schon mit Klagen gedroht, weil die Company nicht bezahlt, obwohl die ganzen Umsätze zustande kommen. Was ist im 4. Monat passiert? Die Umsätze sind komplett runtergegangen. Niemand hat mehr bestellt, niemand hat mehr wie jemand registriert. Das Problem war gar nicht bei der Company. Die Company hat nachgewiesen, dass sie das Geld überwiesen haben nach Taiwan, aber das Banksystem von Taiwan hat diese ganzen Auszahlungen nicht weitergeleitet an die ganzen Partner. Trotzdem haben die Partner der Firma die Schuld gegeben, Achtung, ich bin nicht bezahlt. Auch wenn die Company gesagt hat, wir haben das Geld rausgesendet, es kommt bei euch nicht an. Das war den Partnern völlig egal. Sie waren frustriert, haben gedroht aufzuhören und. Bis dann die Company gesagt hat, wir müssen es irgendwie lösen. Es sind eh schon einige Monate vergangen gewesen. Und dann haben sie in der Accounting-Abteilung, also in dieser Buchhaltungsabteilung, 3 Leute genommen und haben gesagt, so, ihr fliegt jetzt rüber nach Taiwan und ihr kommt erst wieder zurück, wenn das Problem behoben ist. Ihr müsst mit den Banken besprechen, wo das Geld liegt, warum es nicht zu den Partnern kommt. Irgendwann war das da behoben, dann waren alle happy und dann hat es wieder ins Wachsen begonnen. Es zeigt oft, Probleme sind da, Company kann vielleicht im Moment gar nichts machen oder weiß gar nicht, dass es selber schuld ist. Da muss man einfach dranbleiben, bis das Problem behoben ist und dann kann das ganz groß werden. Well, it's good to be with you.
Thank you, Sorry. Gerhard, Sorry. for this call. Hopefully next week we'll have better news or progress news, but we're moving in the right direction. We've now established meetings in Germany and Bulgaria that we did not have before. We're learning more about the banking system and about what is required. It's all progress. We just need now to get people ordering and get cycles going so that we can keep momentum going in those markets. We'll see everybody next week. One thing at least. One thing at least. I had wrote you this 3D. At the moment, I get a message from a lady from Austria, Vienna. Gerhard knows her, perhaps, Connie. I wrote you, Connie Pai. I know her from other company, and at the moment she had she is printing a test print of this mangosteen 3D fruit. Yes, and if this works and the quality is good, then we have a 3D. Yes, samples. Yes. Great. I love it. We need it, and we need it here. People are asking us everywhere for it because we've obviously taught a lot more about Zango and Zango juice, and I don't have any more of these. We used to have hundreds of these, and now we don't have any more. So if we can get some good copies, that would be great. Volker, thank you. Dwayne, when we were at the US Open last week, we had our hotel in Chinatown, and there on every corner we had the mangosteen fruit. Fresh mangosteen. Yeah, they bring it in the black market. Everywhere markets with a pack of mangosteens. Yeah. They sneak it in. Yeah. They're very resourceful, the Chinese. Perfect. Well, thank you very much for your help, Dwayne. See you next week. Sounds good. Bye. Thank you, everyone. Nice to see you. Nice day for you. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Ciao. Habt ihr noch Fragen? Habt ihr alles verstanden? Von der Übersetzung her? Ja. Ja, das ja. Danke. Tschüss. Also. Ich habe eine Frage, aber das ist für uns. Ist die Aufnahme schon gestoppt? Ich würde mal. Oh, sorry, Moment, sorry. Für die anderen Leute, dann können wir uns noch unterhalten, aber das ist auch